Good morning, my dear students, and welcome to AG Spoken English classes. ఈరోజు మనము ఈ యొక్క ఫొనెటిక్స్ సిరీస్లో ఇంకొక సౌండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, రైట్. It is pronounced as A. It is a long vowel. It is also one kind of A and long vowel. ఏ స్పెల్లింగ్ వస్తే ఇది ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IR వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. Bird. I have seen a bird. Next, girl. The girl is very beautiful. ER వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ha. This is a ha book. నెక్స్ట్ ER వచ్చినప్పుడు serve. I serve so many people. Okay. నెక్స్ట్ EAR వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ heard. I heard so many motivational stories. Next, earth. Earth rounds itself. We are living on this earth. Next, OR వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. Word and work. OUR వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. Journey. I started my journey. Like so, you have to remember this sound. We discuss another sound, that is A. The front of the tongue is raised. It is between half open, open. These are the rules. Right. It is pronounced as A. A వచ్చినప్పుడు pronounce అవుతుంది. For example, pat, hand, bat, bag. ఈ సౌండ్ ఆ అని ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. The central of the tongue is raised. It is fully open. ఆ అని ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. సన్. యు వచ్చినప్పుడు కట్. ఓ వచ్చినప్పుడు కమ్. ఓ వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ ఓయు వచ్చినప్పుడు కంట్రీ. డబుల్ ఓ వచ్చినప్పుడు బ్లడ్. నెక్స్ట్ ఓఈ వచ్చినప్పుడు డస్. ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఆ. ఇట్స్ ఆల్సో లాంగ్ వావెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. పాస్. ఏఆర్ వచ్చినప్పుడు కా. ఈఏఆర్ వచ్చినప్పుడు హార్ట్. ఈఆర్ వచ్చినప్పుడు క్లాక్. ఈ యొక్క సౌండ్ ఆ అని ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఓ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఆర్ట్. నెక్స్ట్ ఏ వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. వాచ్. ఓయు వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. కాఫ్. ఏయు వచ్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. బికాస్. ఇంతవరకు మనము ఓవెల్స్లో 12 సౌండ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిప్థాంగ్స్, దెర్ ఆర్ 8 డిప్థాంగ్స్. ఆ డిప్థాంగ్స్ గురించి మనము ఇంకొక క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. కీప్ ఆన్ వాచింగ్ ఏజీ సార్స్ క్లాసెస్. Thank you very much.